Rahim. In this series, I will show you completely installation and configuration of 11G release 2 RAC real application clusters. So in this videos I will mainly focus on configuration in practical side. So but at the beginning and startup I will show you some brief information regarding automatic storage management and also grid infrastructure in RAC. So let's begin from RAC. What is RAC? RAC is stand for real application clusters. So RAC is an Oracle database component which allows a database to be installed on multiple servers. So RAC allows you to install one database on multiple servers and create a multiple instance for a single database. So this is called RAC, real application cluster, which is used for scalability. So because the main advantage of RAC is high availability and high performance and scalability, because it is scalable. When you can easily add a node to the cluster and you can easily delete node from the cluster as per your requirement. For example, if your organization need for 2 node clusters, and after some time your business increase and your users in application are increased, so you can easily add another node to your cluster. For example, you can configure the 3 node cluster for and 6 whatever you want as per your requirements. For example, if you lose customers in decrease application some applications, so you can reduce the number of nodes to your clusters. So the second advantage is that RAC is provide high availability. For example, multiple servers are working together and they are sharing the resources, and the user, they are act as a single server, single computer to the user. So it perform better, use for better performance. So I will show you some of the theory concepts which I have listed here. So Oracle Grid Infrastructure, a SIM in Oracle clusterware are installed into a single home directory called Grid Infrastructure Home. So Grid Infrastructure Home has Oracle ASIM in Oracle clusterware software. So what is a cluster? A cluster is a group of independent but interconnected computers that act as a single system, usually deployed to increase availability in performance or to balance a dynamically changing workload. So لکه مخکې چې مو ویلي چې RAC چې دی د Oracle database یو component دی چې دا user allow کوي database allow کوي چې په multiple servers باندې یو database install شي. صحیح ده، په multiple servers باندې database تاسو انسټالولی شي. RAIL stand for real application clusters چې دا د scalability, high availability او performance په خاطر باندې high performance په خاطر باندې استعمالیږي. scalability په دې مطلب باندې چې مونږه کولی شو چې easily زمونږ د ضرورت مطابق نودونه اډ کو په کلستر کې، او همدارنګه د ضرورت مطابق نودونه کم کو. کله چې زمونږ اپلیکیشن یوزر بزنس انکریز کیږي، مونږ کولی شو چې انادر نود اډ کو په کلستر کې، همدارنګه مونږ بیرته کولی شو چې easily reduce کو. نو د دې نه وروسته مو ویل چې کلستر څه شي ته ویل کیږي؟ a group of independent computers but interconnected. independent computers دي، سو سروران دي چې دا سروران independent دي، بیل جدا separate سرور دي، بیل کمپیوټر دي، بیل هارډویر لري، بلکې یو بل سره کنیکټ دي، انټرکنیکټ دي، چې دا ستاسو دپاره اویلیبلیټي زیاتوي او همدارنګه ښه پرفارمنس اجرا کوي، او همدارنګه ستاسو چې کوم لوډ دی هغه ډاینامیکلی وشي، په نودونو باندې هغه لوډ تقسیمیږي، یعنی هر یو نود برخه اخلي پکې او لوډ کمیږي په یو سرور باندې. که تاسو رن کوي نو هغه به ډیر اوورلوډډ وي، او که چېرته تاسو RAC استعمال کوئ کلسټر هغې کې
multiple computer ولري نو هغه dynamically ستاسو load share کیږي د هغې ترمنځ نو reduce کیږي ستاسو load چې کوم یو دی. A cluster consists of a group of independent but interconnected computers whose combined resource can be applied to be processing task. A common cluster feature is that it should cluster چې دی ما تاسو ته ویل چې د ګروپ د کمپیوټر یو ګروپ دی چې دا انډیپندنت دی مګر د یو بل سره کنیکټ دي. صحیح ده، دا ټول کنیکټ دي، یو بل سره کنیکټ دي. سیپریټ سیټ کمپیوټر دی دا دې ته موږ یو کلسټر ویلی شو چې کلسټر کې موږ سره څو کمپیوټري بیلې انډیپندنت کمپیوټري یو بل سره کنیکټ یو ریسورس شیر کوي دوی ترمنځ او یو سرویس مخ ته وړي. appear to an application as though it were a single server. صحیح ده، یو اپلیکیشن د پاره د سنگل سرور په شکل باندې ښکاره کیږي. most cluster architecture use a dedicated network cluster interconnect for communication in coordination between cluster nodes. صحیح ده، دا dedicated network استعمالي چې د نودونو ترمنځ کوم کمیونیکیشن کیږي چې به موږ وروسته وګورو چې هر یو نود باید چې دوه انټرفیس ولري چې یو ته public and the other one it should be private interface. So a common cluster architecture for a data intensive transaction and computation is built around shared disk storage. So cluster or sharing storage in some other resources, memory resources, in storage resources. Alternatively, storage is not shared in data must be either replicated or segmented across the cluster. صحیح ده، storage نه شیر کیږي د دې ترمنځ بلکې ډیټا ریپلیکیټ کیږي. ډیټا په هر ځای کې چې کله موږ ISM انسټال کړو نو د ISM ډیسک ترمنځ باندې ډیټا ستاسو ډیسټریبیوټ کیږي، سټریپینګ کیږي، فایل سټریپینګ او ډیټا په هر ځای کې اویلیبل وي. storage د هر یو نوډ لپاره سیپریټ storage دی. صحیح ده، commonly used for work that can be easily and predictably divided into small units that can be separate across the cluster. Parallel shared disk clusters. So delta was what is a cluster where? A cluster is a group of independent but interconnected computers that working together to perform high availability and high performance and act as a single computer and show one it's like a single computer to the users. So Oracle clusterware software that provide various interfaces and services for a cluster. Typically this include capabilities that allow the cluster to be managed as a whole, protect the integrity of the cluster, maintain registry of resources across the cluster, deal with change to the cluster. See the clusterware موږ سره یو سافټویر دی چې دا موږ ته پرووایډ کوي مختلف انټرفیسونه، مختلف سرویسز موږ د لپاره د clusterware سافټویر پرووایډ کوي چې کوم یو دی کې موږ کولی شو د دې په واسطه باندې چې کلسټر مینیج کو. ټول کلسټر کې چې څومره کمپیوټر دی په د یو کمپیوټر نه موږ د یو سرور نه ټول مینیج کولی شو. انټیګریټي پروټیکټ کوي، maintain registry resource across the cluster or deal with change to the cluster. For example موږ په یو نوډ کې چینجز راوړو هغه ټول ته اپلای کیدای شي. provide a common view of resources. Oracle clusterware چې دی clusterware is a software, as I told you it is a software which provide multiple in different services to the cluster. So Oracle clusterware is a key part of Oracle grid infrastructure. This is a very important part of RAC real application cluster. Oracle clusterware is a key part of Oracle grid infrastructure integrated with Oracle automatic storage management. The basics for this is clusterware is the basis for ASM cluster file system, ACFS automatic storage management cluster file system, a foundation for Oracle real application clusters, RAC, a generalized cluster infrastructure for all kind of application. صحیح دی، دا ډیر امپورټنٹ پارٹ دی اوریکل clusterware چې دی کی پارٹ دی د اوریکل گریډ انفراسټرکچر، ډیر مهم پارٹ دی. اتوماتیک سټوریج منیجمنت سره ډیل کوي چې کوم یو مونږه ورسته کنفیګر کوو ان شاء الله. همدارنګه اتوماتیک سټوریج منیجمنت کلسټر فایل سیستم چې دی چې کوم ډیفرنٹ
फाइल सिस्टम एक्सेप्ट कई जनरल फाइल सिस्टम हम एक्सेप्ट कई पदे की स्नैपशॉट फैसिलिटी डील फैसिलिटीज दी चीज़ पर नेक्स्ट स्लाइड के वगैरह तो खैमा दाऊ द क्लस्टर वेयर बारा की ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द कलेक्टिव टर्म that encompasses Oracle clusterware ASM in ACFS automatic storage management cluster file system. These components are so tightly integrated that they are often collectively referred as an Oracle grade infrastructure. Oracle grade infrastructure chide da the combination that the Oracle ASM clusterware or the ACFS the tool combination shakal kala chita su grade infrastructure install ki pade ki automatically ASM ACFS daranga CRS cluster registry cluster resource services the tool ba automatically grade infrastructure ke tausar install egi so common for me chide grade infrastructure de musara Oracle clusterware architecture and services. These services offered by clusterware. So shared disk cluster architecture supporting application load balancing and failover. सही है application clusterware में सारा support कई architecture support कई load balancing और failover पदे की services include cluster management के वाले शु मंगा the Oracle clusterware software पुत्रु बांधे मंगा cluster management के वाले शु node monitoring के वाले शु चुमंगा different resources ली दले शु CRS CTL ना cluster registry services resource services ना मंगा मुख्तलिफ नोडुना resource guru अगर monitor काउ अगर मंगा restart काउ CRS CTL एम दारंगा event services दे कुम event चे occur कीगे द node determines time synchronization दे ची the node between it is synchronized time between nodes. So we have some different protocols for time synchronization among the nodes. So in TBT, in network time protocol daemon. So if we not using that one, so we can use CTSSD, cluster time synchronization services, which will be discussed fully in next slides inshallah. Network management, we can do network management through clusterware. High availability has HAS daemon, high availability services. So these are the services of clusterware. Goals for Oracle clusterware. So what is the main purpose? What is the purpose of Oracle clusterware? So the purpose in benefits advantages is easily installation. We can easily install it. Oracle clusterware easily install it with grid infrastructure installation. It is installing automatically. Easy management. So the management is very easy. There is not difficulties. So you can put we have very nice help. So when you put dash help, it will show you all the commands, all the related commands which you can apply to the cluster. So continuing tight integration with Oracle. Right, ASIM enhancement with benefits for all application. No additional clusterware required. Oracle clusterware networking. This is also very important part of Oracle clusterware. So each node must have at least 2 network adapters, as I mentioned before. Each node must have 2 interfaces, one for private private IP addresses, and the other one is for public IP addresses. Each public network adapter must support TCP/IP or IPv4. Each one must support this IP addresses, transition control protocol, internet protocol. The interconnect adapter must support user datagram protocol, UDP, unreliable protocol, or reliable data socket, RDS, for Unix and Linux. So both the interfaces should support TCP, UDP, IP addresses scheme, which we have IP classes, class A, B, C, D for IPv4. So we can use any one of them. Communication UDP, user datagram protocol for Windows platform. Communication all platform use grid inter-process communication, grid inter-process communication. सईदा मंगा नोड की Oracle की cluster की हर सुमर नोड न वलरु हर यो बायत चे दे जुमले ख मंगता मंग सरा बायत
د کلستر ویر नेटवर्क کې با هر یو نود اټلیست دوا انټرفیس ولري دوا ایترنت لاین کارډونه به ولري ان آی سی به ولري چې یو ته موږ پبلک آی پی اساین کوو یو ته پرایویټ آی پی اساین کوو او دواړه به باید چې دا کیپابیلیټي ولري چې موږ د ټي سی پی آی پی ترانسمیشن کنټرول پروتوکول او انټرنیټ پروتوکول آی پی ادرس آی پی وی 4 موږ اساین کړی شو او همدارنګه یو ډی پی د وینډوز پلیټفارم لپاره غو استعمالول شو دا چې لکه تاسو ته مو ویل Oracle Grid Infrastructure for a Cluster. Oracle Clusterware Platform Independent Facility for Starting. Oracle Clusterware Platform دی چې د په واسطه د فیسیلیټي په واسطه مونږه stop او manage کو Clusterware resources. څومره resources چې د cluster دي د Oracle Clusterware software په واسطه باندې مونږ stop او monitor کول manage کولای شو. دا به بیرسته په ډیټیل سره تاسو پریکټیکلی وګورئ چې مونږه سی آر ایس سی ټی ایل سټاپ فور ایگزامپل نیټورک ویب stop web virtual IP addresses. So for example cluster CRS CTL start cluster or stop cluster or these things, so we can easily manage start, stop and manage cluster resources. Oracle Clusterware is composed of two physical stacks: cluster ready services CRS-CTL, the important part of RAC cluster ready services CRS, in Oracle High Availability Services OHAS, Oracle High Availability Services has. So these two parts of Clusterware is composed from these two parts. So Oracle Automatic Storage Management, a SIM platform, independently shared storage solution, provided storage for Clusterware database in most other application. Say the Oracle ASM Automatic Storage Management was the manga resource the storage management manga the services with the Oracle High Availability Services demo or a root agent. The agent process is the process the installation the process they responsible for starting the following processes. Say the has the service mong start kavi o sysmon daemon the system monitor services o is sysmon is the monitoring in operating system metric collection services that sends the data to the cluster logger services. The job of this service is to send the data to the cluster logger services. So this is one of the service of Oracle High Availability Services. So the job of this service sysmonitoring daemon, the purpose of the system monitor services is the monitoring in operating. Doing monitoring operating for us او وظیفه دا د موږ سره چې دا ډیټا کلسټر لاګر ته سرویس ته سند کوي. به او ال لاګر ډیمون چې دی Oracle logger daemon, the cluster logger services receives the information from this service. Say the din the information receive can be persist in the cluster health monitoring. See the cluster health monitor repository. There is one system monitor service on every node. But har node bani tasu sara yau CHM موجود دی. See the cluster health monitoring tasu sara کې چې clusters tasu صحیح دی کنه دی. همدارنګه چې دی Oracle logger چې دی there is one cluster logger service on only one node in the cluster. In another node is chosen by a cluster logger services to house the standby. See the هر نود کې مونږ سره په کلسټر کې چې د په هر یو نود باندې سیپریټلی مونږ دا اوسس مانیټر ډیمون چې د په هر یو نود باندې باید چې مونږ سره موجود وي چې د دې جاب اپریټینګ دی مانیټورینګ دی او همدارنګه کلسټر لاګر ته سرویس ډیټا سند کوي. د دې وظیفه دا ده چې د کلسټر لاګر سرویسز معلومات ریسیو کوي د نودونو نه او دا به مونږ سره په کلسټر کې په یو نود باندې چې موجود وي بس دا انف دی مونږ لپاره. For the master cluster logger services is the master cluster logger services fails the node where the standby reside. صحیح ده که چیرته موږ سره master logger services چې دی په یو نود کې اویلیبل وي. For example we have 8 nodes in a clusters
So one of them should or must have this service, one of them, not all of them. So the one which holding the service is called master. Okay, it's called master server or master node. So this is actor or the job of this receiving data from this service, from Oracle sys monitoring, receiving data from this one. So for example, in 8 nodes, one of them must have this Oracle logger daemon. So they act as a master or primary node. So the other one will be as a standby. For example, if the primary logger services node goes down, so the standby will act in getting the service for the master and will act as a master standby in master. So let's the cluster ready services process is the primary program for managing high availability operation in the cluster. The CRS daemon, CRS CTL is very important for us, so we can manage different resources through CRS CTL. CRS manage cluster resources based on configuration information stored OCR Oracle cluster registry for each resource. Side ACFS driver the automatic storage management cluster file system driver. So these drivers are loaded in support of ASM dynamic volume ADVM manager and ASM cluster file system. Say CTSS the cluster time synchronization daemon, the cluster time synchronization services process provide time synchronization. So this service provide time synchronization between between nodes. For example, you have 6 nodes, 6 servers in the cluster, so the time is synchronized by CTSS services. If you are not using NTPD, so if you are using NTPD, the CTSS will be only in observer mode, so it will not do anything for you. So the time is synchronizing by NTPT because you are using NTPT network time protocol daemon. If you are not using this one, so the time will be synchronized by CTSS. So this is very important to be keep in mind. Say that the CRS daemon chide or a root agent the CRS didi posta matas to will chimung check will start another ora root agent process in another Aura agent process. Node web padi ki manga the node virtual IP address is chidi the posta made manga start kawalesu stop kawalesu application responsible de au hum daranga manga padi ki DCP da scan IP address is chidi mang sara single client access name web chidi virtual IP virtual and IP addresses scan webs in single client access name. Webs are part of connection framework that eliminate dependencies on stack cluster node names. So dagati vishayan di dabatasu deeply or fully study kai tasu ko internet ki dir zyad lidale shi da malumat no dabatasu gore au khachikala padi bandi mulayan shinu pe bazi next practical configuration ta network matas tuvel chi network resources chidi manga the CRS CTL posta bani da hum manage coalition network required by the cluster are started. GNS में tuvel grid name system chide our used to resolve client request for the cluster. Say the client request the cluster the par istemali ki कर लता कमंगा चीरी scan इस्तेमाल single client access name no be dita जरूरत नष्ट दे जकत आमंग तपारा be user request the cluster तपारा जो सुमर request रजी the scan पोस्ट तपानी connect की the cluster सरा CRS CTA the CRS चिदे cluster ready services demon चिदे noted in the previous slide. CRS CTL process start another khada khu mobile o ines tasu lidale shi dilta Oracle notification services di damu sir different services di chip Oracle use ki ASM instance de ASM instance same like database instance the Oracle ASM instance provide disk management for Oracle cluster where an instance is nothing but memory structure and background process. So same like database instance. Scan listener 3 scan listeners are started on the cluster nodes where the scan web virtual IP address are started
Oracle database 11g release 2 in later instance only register with scan listener or remote listeners. Node listener chide sayde if gns is used, resolve client request for the cluster, a single gns web for the cluster started. كمان غا استعمال کو به د ضرورت نشته دی کدا استعمال کو غته database instance ما تاسو ته ویلې چې database instance امغه background process or memory structure. If the cluster nodes are supporting an Oracle RAC database, the database instance are started. The tool چې دی node listener چې دی scan listener چې دی asm instance چې دی init چې دی همدارنګه crstl چې دی network agent دا tool چې دی د crs cluster ready services د دې په واسطه باندې مونږ start and stop او manage کولای شو. صحیح ده. او همدارنګه د Oracle high availability services daemon چې agent چې د دې په واسطه باندې مونږ دا سرویس کولای شو grid interprocess grid communication. صحیح ده. The different services the balancing پکې کولای شي high availability across multiple up to 4 private networks known as interconnects. صحیح ده. دا بل سرویس دی د موږ سره د high availability services. همدارنګه تاسو لیدلی شئ سیم provide disk management موږ به د پوسټ باندې disk management کوو. همدارنګه grid plug and play grid plug and play in the previous releases adding مخکې اوس لکه تاسو په مخکینی ریلیزونو کې کله به چې منولی به تاسو یو نوټ کله کلسټر کاوه یا ممري کوو نو دوی به ډېر زیات وخت اخیسته ډېر فزیکل کار به موږ کوو او د دې لپاره نو اوس د دې لپاره دغه سرویس په 11g ریلیز 2 کې راغلی دی چې in previous releases adding or removing servers in a cluster required extensive manual preparation. In Oracle database 11g release 2 GPNP grid plug and play allows each node to perform the following task dynamically: negotiating appropriate network identities for itself, acquiring additional information from configuration profile. سیده تاسو چې کله یو نوډ کنیکټ کوئ ډایرکټ د کلسټر سره او هغه خپل پروفایل انفارمیشن اخلي او خپل اتوماتیکلی کنیکټ کیږي د کلسټر سره. with past release adding or removing servers cluster required extensive نامه مخکې تاسو ته ویلي. naming services چې د وین cluster allow each node to perform the following task dynamically: negotiating appropriate network identities for itself, acquiring additional information چې معلومات ته ضرورت لري, configuration د پروفایل نو اخلي, configuring or reconfiguring itself using profile data, making host name and addresses resolvable on the network. Grid naming system چې د موږ سره grid naming system integral component of grid plug and play. صحیح ده. دا به تاسو ولولئ نور د مطالعه دی کې وکړئ. همدارنګه زه راځم چې کوم امپورټنټ دی single client access دی scan دا موږ یوز کوو scan listeners. صحیح ده. the single client access name scan is the address used by clients connect to the cluster. So this is used by the clients to connect to the cluster. The scan addresses is dynamical listeners, so it is running on one node. For example, if we have two nodes cluster, so the scan is running on node 1. If the node 1 goes down, it dynamically moving to the second surviving node. It will be moved and run on the second node. When the primary is coming up, so it will come to the primary node. The scan is fully qualified host name located in the the host name په دې کې واقع دی grid name system کې. scan تاسو دومره په دې کې یاد ولرئ چې single client access name دی او د دې د client connection چې د cluster سره جوړوي. scan باره کې تاسو دا لیدلی شئ. نور complete معلومات زه راځم بل Oracle automatic storage management asm volume management and file system asm operates efficiency. دا زه تاسو ته په بل سلاید کې ښیم. asm key features چې دي asm ډیر زیات امپورټنټ دی چې دا د grid چې دی د redundant array for independent disk دا غنه ډیر زیات مهم په دی باندې دی چې دی کې مونږ ډیر زیات features لرو. for example strips files rather than logical volume. So the file stripping کې موږ سره کوي. provide redundancy on file basis.
फाइल बेसिस बांधे रिडंडेंसी की चिता यो फाइल यानी पर मल्टीपल डिस्क ग्रुपों बांधे प्रोते कलच यो फाइल छिनो अगस्ताबल जिके अवेलेबल भी enable online disk reconfiguration in dynamic rebalancing के dynamically for example rebalancing की यो disk fail कीगी नो अगर rebalancing for power चिदे द maximum 11 second او minimum चिकुम दे अगर मंग सरा 1 second दे यानी मंग दा rebalancing वर्ता select कवले शु rebalancing के data दा अगर ना rebalancing या नूर सही नूर disk फाइल तवड़ी It reduces the time significantly to synchronize a transit failure by tracking changes while disk is offline. See there, provide adjustable rebalancing speed. Matas tu weli chi adjustable rebalancing speed lori the 11 na the yauna ni weli ter 11 second pure tas wala select kawale chi dakhpal rebalancing okay rebalance power equal to this one a 1 or 5 up to 11 is cluster where supports reading from mirrored copy instead of primary copy of extended clusters. See there? ASM and grid infrastructure. ASM provide enterprise class shared storage for Oracle like RAC database. Use your Oracle cluster registry in voting disk can be stored in ASM. See that ASM band store की देशी मुंगसरा पकम से दाता सुता दा सवालम पर अतलेशी पाउसी की कला चिमते अनवर कविची the ASM provides the RAC the OCR file luna chi di pakam zek store ki voting disk can be stored on Oracle ASM pade man store ki deshi sahi hai storing OCR in the voting disk on Oracle ASM eliminate the need for third party cluster volume management. Only one Oracle ASM instance is supported on a server. Overview of RAC. sahi a cluster comprises multiple interconnect servers that appears मुंगसरा टूल कंप्यूटर मुख्तलिफ कंप्यूटर सर्वरान दी the single computer पे शक्ल बांधी मुंग तख्कारा की सही है cluster comprises multiple interconnected servers that appears as one server to end user न कोई की चीज़ कम सर्वर सर कनेक्ट है माँ और बल्कि अगर क्लस्टर सर कनेक्ट की नो हाँ डायनामिकली तो दी लोड distribute की पर नोडू न बांधे with Oracle cluster where Oracle RAC enables you to cluster on Oracle database. Oracle cluster will enable non-cluster and RAC databases to use Oracle high availability on the da bam tasu वगोरई दा किताब मुकम्मल पर नेट बांधे सर्च कई सही है the non-cluster Oracle database have one-to-one relationship between the Oracle database and the instance. So the Oracle database one-to-one relationship lari the Oracle database or the instance. The Oracle databases can have one or more instances. خو چې کله تاسو نن ريګ انوایرنمنت لري نن کلستري کنه ک سنگل فایل سیستم باندې تاسو په یو کمپیوټر ولرئ نو یو انسټنس تاسو کریټ کولای شئ یو انسټنس د یو ډیټابیس سره 1 to 1 او که چیرې کلستر ولرئ نو تاسو کلستر کې د یو ډیټابیس سره ملټي انسټنس تاسو کنفیګر کولای شئ فور ایگزامپل تاسو 8 نود کلستر ولرئ نو تاسو به 8 انسټنس تاسو ډیټابیس ولرئ چې دا به تاسو یو ډیټابیس لپاره 8 انسټنس سرویس کوي نو دا به ډیر زیات های پرفارمنس او های اویلیبিলিټي په دې لپاره یو مونږ کولای شو چې اپ ټو 100 maximum database can have up to 100 instances. See that instance all of which access a database and that was a inshallah chip DB administration ki the instance on daranga data file control file the resource management para ke base complete inshallah malumat warkom level of scalability hardware disk input output see that asan bani munga hardware yaw disk fail shu bal disk rakhulu connect kawi internet communication high bandwidth and low latency high bandwidth the number of bits per second the nodunu thermans high bandwidth the see that produce fast data transfer operating system number of CPUs منګه کولای شو چې څومره سلیکټ کې کولای شو چې څومره وغواړو ډیټابیس منیجمنت سیستم سینکرونایزیشن اپلیکیشن ډیزاین hardware scalability interconnectivity is the key to hardware scalability which is greatly depends on high bandwidth and low latency see the hardware scalability په دې کې چې موږ نودونه سره کنیکټ وي نو په دې کې ډیټا high bandwidth باندې ترانسفر کیږي د نودونو ترمنځ
اپریټینګ سیستم میثود چې د استعمالېږي په دې کې تاسو کولی شئ دا چک کړئ. ډیټابیس منیجمنت سیستم سکیلیبیلیټي د اپلیکیشن سکیلیبیلیټي مهمه ده چې دا په دې شکل باندې ده. فار ایگزامپل مونږه 60% اپلیکیشن چې دی نوډ 1 ته اساین کو چې سرویس وکړي او همدارنګه نوډ 2 ته مونږ 40% کو. یعنی زمونږ دا لوډ چې د تقسیمیږي ځینې اپلیکیشن به هغه سره اکسس کېږي ځینې دې سره. whenever the primary or node 1 goes down due to any issue, so all the application will be available on surviving node, will be transferred dynamically to surviving node. So this is very important in cluster. دا د RAC باره کې شارټ معلومات چې ما تاسو ته درکړه. نو زه راځم د اوریکل اسم باره کې هم د زر یو څه معلومات در کوم. د هغه نه وروسته به موږ انشاءالله پریکټیکل کنفیګریشن کوو او بیا به هماغسې باندې اډمنسټریشن هم بیا کوو انشاءالله.